press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hi students, welcome to the online class. Today we are going to continue the chapter that is 3D geometry. Here the next unit what we are going to consider is to show that the given two lines, they lie in the same plane, means coplanar. So the heading is coplanarity of two lines, which means that the condition for the given two lines to be coplanar. So ಇಲ್ಲಿ ಲೈನ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ಲೇನ್ ಎರಡು ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ so we are going to find the condition for the given two lines to be coplanar, and hence that is coplanarity of two lines. We have to consider the two lines which are in the form of, that is according to theorem 1 in the straight line, that is a line in the space. We have studied about in the first unit the straight lines in the space. So ಎರಡು theoremಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. So according to the first theorem, that is the equation of the line passing through a point, given point, whose position vector is vector a1 and it is parallel to vector b1. We have to consider the two equations of the lines, that is vector r according to the theorem 1 statement. So ಆ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಎರಡು ಲೈನ್ಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಗಳನ್ನು ತಗೋಬೇಕು. ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೆಕ್ಟರ್ a1 plus lambda times vector b1 means this line, it passes through the point whose position vector is vector a1 and it is parallel to vector b1, or we can say that it is in the same direction. And you take another, that is line equation, where again in the same form it passes through the point b whose position vector is taken as vector a2 and it is parallel to so the vector b2. We have to consider the two equations of the lines. So in this form, so line 1, it passed through the point A whose position vector is taken as vector a1 and it is parallel to vector b1. So here the heading is, today we are going to consider, that is 3D geometry. We are studying about 3D geometry. This is a part, that is the 16th class. So 16th class now. Now let line 1 pass through the point A, through the point A whose position vector is vector a1 and parallel to vector b1. ಹೌದಾ? Let the line 1 pass through the point A whose position vector ಅಂದ್ರೆ vector OA, it is equal to vector a1 and it is parallel to vector b1, and the line to pass through the point that is you take that point as B, whose position vector it is taken as vector a2 whose position vector is
vector A2 and parallel to vector B2. Vector B2. Now you join the points A and B, then we get another vector. So ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಮಗೆ ಮೂರು ವೆಕ್ಟರ್ಗಳಾಯಿತು. ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ AB, ಇನ್ನೊಂದು B1 ವೆಕ್ಟರ್, ಇನ್ನೊಂದು B2 ವೆಕ್ಟರ್. ಅಂದರೆ ನಾವು vector AB, now you write this in terms of the position vector, that is OB minus OA, that is equal to vector A2 minus vector A1. Now we know that, so in that is the vector chapter, about three vectors we have studied about the scalar triple product of three vectors. If the three vectors are vector A, vector B and vector C, then these three vectors are coplanar, means these three vectors, they lie in the same plane if their scalar triple product written as vector A dot of B cross C equal to 0. So the three vectors A, B and C are said to be coplanar if their scalar triple product of three vectors, so the is equal to 0. Here also ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳಾಗಿದೆ. ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ AB, ಇನ್ನೊಂದು ವೆಕ್ಟರ್ B1, ಇನ್ನೊಂದು ವೆಕ್ಟರ್ B2. These three vectors, they lie in the same plane if and only if their scalar triple product is 0. If and only if their scalar triple product is 0, which means that vector AB dot vector AB, one vector AB dot other two vectors are B1 vector cross B2 vector equal to 0. Or in another way, we can say that the given two lines are coplanar if and only if vector AB dot product ಇದೆ. The dot, we know that the cross product of two vector is again a vector. Here the dot product of these two vectors equal to 0 means that vector AB is perpendicular to the vector B1 cross B2. ಆ ಥರನಾದರೂ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೋಬಹುದು. The three vectors, vector AB ಒಂದು, vector B1 ಒಂದು, vector B2. These three vectors, ಅಂದರೆ ಮೂರು ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಹೇಳ್ಕೋಬಹುದು ಅಥವಾ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಿನ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. The three vectors, vector AB, B1 vector and B2 vector, they lie in the same plane, means coplanar. So if their scalar triple product is 0, or we can conclude that, or we can say that, so if vector AB is perpendicular to B1 cross B2 vector, then we say that the given two lines are coplanar. Or ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, the vector AB and B1 cross B2 vector, if they are perpendicular, then those two vectors are, so it is coplanar. So if and only if the vectors AB ಮತ್ತೆ B1 cross B2, they lie in the same plane if and only if. Lie in the same plane andre coplanar. If and only if AB vector is perpendicular to B1 cross B2 vector. So ಮೂರು ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು.
So here, so vector AB, so the vectors AB and B1 cross B2 are coplanar if and only if vector AB is perpendicular to B1 cross B2 vector, or we can also say that or the vectors AB, B1 and B2 vectors are coplanar if and only if vector AB, their scalar triple product is 0. If and only if their scalar triple product ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ, scalar triple product is 0. So this is the condition for the coplanarity of the two lines. So heading alli, that is we have to find the condition coplanarity So coplanarity of two lines. Andre the given two lines, they lie in the same plane. So if and only if vector AB dot B1 cross B2 equal to 0, or vector AB, it can be taken as A2 vector minus vector A1 dot of B1 cross B2 equal to 0. ನೋಡಿ, ಎರಡು ಲೈನ್ಗಳ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಆ ಲೈನಲ್ಲಿ A1 ವೆಕ್ಟರ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು, B1 ವೆಕ್ಟರ್ ಬರೀಬೇಕು, A2 ವೆಕ್ಟರ್, B2 ವೆಕ್ಟರ್. ಅವ್ರು ಏನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೋ ಡೇಟಾದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದೆನೋ ಅದರಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕಂಡೀಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, A2 ವೆಕ್ಟರ್ ಮೈನಸ್ A1 ವೆಕ್ಟರ್ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಿತ್ B1 ಕ್ರಾಸ್ B2 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. Now this ಇದೆಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ, so this condition, it is called as the vector form for the condition for the coplanarity of two lines with the vector form. ಇದನ್ನ vector form ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Now coplanarity of two lines ಆಯ್ತಲ್ವಾ? So now we have to express this condition in terms of the Cartesian form. So this is called as the vector form. ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಕಾರ್ಟೀಷಿಯನ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ನಾವು ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ A1 ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್, ಇದು where it passes through the point A, we have to take the coordinates of the point A as well as the coordinates of the point B, and we have to consider the direction ratios of vector B1 and vector B2. So ಇವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ I, J, K ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೆನ್ ಇಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ ಟು ದ ಕಾರ್ಟೀಷಿಯನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನಾವು ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ದ ಕಾರ್ಟೀಷಿಯನ್ ಫಾರ್ಮ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್, ಇದನ್ನ ನಾವು ಕಾರ್ಟೀಷಿಯನ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ we have to consider the coordinates of the point A, B as well as B1 vector, B2 vector ಅವುಗಳ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಕಾರ್ಟೀಷಿಯನ್
So let A equal to x1 comma y1 comma z1 and B equal to second point whose coordinates are taken as x2 comma y2 comma z2. So we have to take the coordinates of the point A and B. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ x1 y1 z1 ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟನ್ನ x2 y2 z2 ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು. and hence we have ಹೌದಾ and hence comma we have ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬರೆದ್ರೆ ವೆಕ್ಟರ್ A equal to that is vector OA x1 into I cap plus y1 into j cap plus z1 into k cap. So and also vector B it is equal to vector OB it is equal to x2 into I cap plus y2 into j cap plus z2 into k cap. ಈಗ ಎ ಮತ್ತೆ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ನಮಗೆ b1 ವೆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತೆ b2 ವೆಕ್ಟರ್ ಬೇಕು. ಸೊ ನಾವು take vector b1 it is equal to ನೋಡಿ vector b1 ಅಂದ್ರೆ we have to consider the direction ratios ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. The components of any vector they are called as direction ratios. ಈ ಮೊದಲನೇ ವೆಕ್ಟರಿಗೆ a1 into I cap plus b1 into j cap plus c1 into k cap, where a1, b1, c1 they represents the direction ratios of vector b1. Similarly, you take vector b2 equal to a2 into I cap plus b2 into j cap plus c2 into k cap. So where a2, b2 and c2 they represent the direction ratios of the vector b2. b1 vector, b2 vector ಅವುಗಳನ್ನ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ I, j, k ಜೊತೆ ಬರೆದ್ರೆ ಅದು ವೆಕ್ಟರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಯಿತು. Now we know that the scalar triple product of three vectors, so it is found the value of the scalar triple product of three vectors. The answer is found ekandre scalar on number al barutte, it is found and hence we have to express it in the determinant. ಈಗ ಅದನ್ನ ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಗೆ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್. We have to consider the vector form of the condition. Vector form condition, that is vector a2 minus vector a1 dot of b1 vector cross b2 vector equal to 0. Now this is nothing but the scalar triple product of three vectors and the answer we are going to get. So here we have to expand the 3 cross 3 determinant. ಈಗ a2 minus a1 ವೆಕ್ಟರ್ ಅವುಗಳ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ರೋಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ a2 ವೆಕ್ಟರ್, ಸೊ ಮತ್ತೆ b2 ವೆಕ್ಟರ್. So position vector of A is taken as A1. So position vector of the point B, it is taken as A2. So A2 vector minus A1 vector x2 minus x1 into I cap.
ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಅದರ ಕಾಂಪೊನೆಂಟು x2 ಮೈನಸ್ x1, ಅದೇ ಥರ y2 ಮೈನಸ್ y1, z2 ಮೈನಸ್ z1. ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋಗೆ b1 ವೆಕ್ಟರ್ಗಳ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಬೇಕು. b1 ವೆಕ್ಟರ್ ಅವುಗಳ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸು a1 b1 c1. ಥರ್ಡ್ ರೋಗೆ b2 ವೆಕ್ಟರ್ಗಳ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಬೇಕು. a2 b2 c2. ದಟ್ ಈಸ್ a1 b1 c1 a2 b2 c2. So now this is the Cartesian form of the condition for the two lines to be coplanar. ಇದು ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕಂಡೀಷನ್, ಇದು ಕಾರ್ಟೀಷಿಯನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಡಿರೈವೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಡಿರೈವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಅವನ್ನ ಎಲ್ಲ ಆ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಅದಕ್ಕೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಬರೆದ್ರೆ then it reduces to the Cartesian form. So this is the condition for the given two lines to be coplanar, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಪ್ಲೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು. ಈಗ ಇನ್ನು ಒಂದು ನೋಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಬಟ್ ಅದು ಇದರಲ್ಲಿ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಈ ಎರಡು ಲೈನ್ಗಳು ಯಾವ ಪ್ಲೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೋ ಆ ಪ್ಲೇನಿನ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲೇನ್ ವೇರ್ ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ದ ಗಿವನ್ ಟು ಲೈನ್ಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನೋಟ್ ಅಂತ ಬರೆದು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ದೇ ಮೇ ಆಸ್ಕ್, ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ನೋಟ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಟ್ the equation of the plane, the equation of the plane, equation of the plane which contains the two lines which contains, plane contains ಅಂದ್ರೆ ಆ ಲೈನ್ಗಳು ಅದೇ ಪ್ಲೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಕೋಪ್ಲೇನಾರ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. which contains the lines of the form vector r equal to a1 vector plus lambda times b1 vector, and second line is vector r equal to a2 vector plus mu times vector b2, is given by again in the determinant ಫಾರ್ಮಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಟೂ ಲೈನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, a1 b1 a2 b2 ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಸಿಕ್ತು. ಆದ್ರೆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲೇನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಟೇಕ್ ಅನದರ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಪಿ ಅಂತ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ ಅದರ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನನಗೆ x y z ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ then the equation is given by, the condition is given by, so that is means here the equation x minus x1 y minus y1 z minus z1. Second ರೋಗೆ ಸೊ b1 ವೆಕ್ಟರಿನ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ a1 b1 c1. ಸೊ ಥರ್ಡ್ ರೋಗೆ b2 ವೆಕ್ಟರಿನ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ a2 b2 c2 equal to 0. So this gives the equation of the plane where it contains the two lines. ಸೊ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು, ಅದಕ್ಕೆ ಸೊ ಆ ಥರದ ಕೆಲವು ಎಷ್ಟೊಂದು ಇದೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳು, ಅದನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಣ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಒಂದು ಸೇರಿಸಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲೇನ್ ವೇರ್ ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ದ ಗಿವನ್ ಟೂ ಲೈನ್ಸ್.
So now let us solve the problems based on this, that is based on this concept, that is the conditions for the coplanarity of the two lines. The condition for the coplanarity of the two lines. So that is, now you take a example. Show that the lines, think text book ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದಿದೆ, ಆದರೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. Show that the lines x plus 3 divided by minus 3 equal to y minus 1 divided by 1 equal to z minus 5 divided by 5, and the second line is x plus 1 divided by 1 minus 1 equal to y minus 2 divided by 2 equal to z minus 5 divided by 5 are coplanar. Are coplanar. We have to show that. So the given two lines are coplanar. So ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕಿದಾಗ ನಮಗೆ ನೋಡಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಅದರ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಬೇಕು, ಮತ್ತು ಬಿ ಪಾಯಿಂಟಿನ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಈ ಎರಡು ಲೈನಿನ ಈಕ್ವೇಷನ್ನು ಕಾರ್ಟೀಷಿಯನ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಕಾರ್ಟೀಷಿಯನ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಈಕ್ವೇಷನ್ನು ನಮಗೆ ಅದರ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ a1 ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ x1 divided by a equal to y minus y1 divided by b equal to z minus z1 divided by c. ಆ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆನಾ ಅಂತ ಅದೇ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆನಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದೇ ಫಾರ್ಮಲ್ಲೇ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಈವನ್ ದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸನ್ನು ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಮೊದಲನೇ ಲೈನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ x1 ಮೈನಸ್ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ minus 3 divided by minus 3 equal to y minus 1 divided by 1 equal to z minus 5 divided by 5. Now this is in the form of x minus x1 divided by a equal to y minus y1 divided by b equal to z minus z1 divided by c. So here this is the line 1. So here nodi idu x1 y1 z1 a1 b1 c1. So here x1 equal to minus 3, y1 equal to plus 1, z1 equal to 5. So therefore the points are ashtu barkondre saaku. Now the condition here, a1 equal to minus 3, b1 equal to plus 1, c1 equal to 5. Now next second line tagoli, let x minus of minus 1 divided by minus 1 equal to y minus 2 divided by 2 equal to z minus 5 divided by z minus 5 divided by 5. So here again you write here x2, second point, x2 equal to minus 1, y2 equal to 2 and z2 equal to 5. And also here we have, that is a1 a2 b2 c2 anta tolana. So a2 b2 c2 and a2 equal to minus
1, comma B2 equal to plus 2 and C2 equal to 5. So now you will write the condition for the coplanarity of the two lines. The given lines, the given two lines are coplanar if the determinant x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1, a1 b1 c1, a2 b2 c2, so equal to 0. So adana naviga substitute ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ we have to check whether we get 0 or not. 0 ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಬೇಕು. Now consider determinant x2 minus x1 ಇಲ್ಲಿದೆ. x2 is minus 1, minus into minus plus 3, y2 minus y1, 2 minus 1, z2 minus z1, so 5 minus 5. So next a1 b1 c1 minus 3 1 5. Next minus x2 8 ಎಲ್ಲಿದೆ minus 1 2 5. We have to prove that this answer is equal to 0 ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಬೇಕು. That is equal to determinant 2 1 0 minus 3 1 5 minus 1 2 5. So now you expand along R1 ಮೂಲಕ expand ಮಾಡಿ 2 into delete this column and row, then we get 2 cross 2, a determinant value ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. So 5 minus 10, plus into minus is minus 1 into next one is minus 1 into delete this row and column minus 15 minus 5, so minus 15 minus 5 minus into minus plus 5, 0 into any value is 0, that is equal to 2 into minus 5. What is minus 15 plus 5? Minus 10, minus of minus 10. Now this is equal to minus 10 plus 10, the answer is 0. So since the condition, ಆ ಕಂಡೀಷನಿಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಅದರ ಆನ್ಸರ್ ನನಗೆ 0 ಬಂದರೆ then it indicates that the given two lines are coplanar. So that is the solution. ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ 3 marks ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. Show that the given lines are coplanar ಅಂತ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಟು ಚೆಕ್ ದ ಗಿವನ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಕೋಪ್ಲೇನಾರ್, ಒಂದೇ ಒಂದಿದೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಬಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಅದರ್ ಬುಕ್. ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ದಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಎರಡನೇದು, show that the lines vector are equal to, I think ಜಾಗ ಇದಾಗಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಣ. ವೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಸೊ 2j minus 3k, so plus lambda into I cap plus 2j cap plus 3k cap. And second line is vector r equal to 2i cap plus 6j cap plus 3k cap.
plus mu into 2 I cap plus 3 j cap plus 4 k cap. These are the given two lines. We have to show that these two lines are coplanar. Two lines are coplanar. ಸೊ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಲೈನಿನ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸನ್ನು ಕಾರ್ಟೀಷಿಯನ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎರಡೂ ಲೈನಿನ ಈಕ್ವೇಷನನ್ನು ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಗೊತ್ತು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ A1 ವೆಕ್ಟರ್ B1, ಎರಡನೇ ಲೈನಲ್ಲಿ ವೆಕ್ಟರ್ A2 ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಕ್ಟರ್ B2 ಅವುಗಳನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕು. So ಇದಕ್ಕೆ solution, let so vector are equal to or you take directly, that is you take this as line 1 and this as line 2. So for line 1 comma we have vector A1 equal to 2 j cap minus 3 k cap, vector B1 equal to I cap plus 2 j cap plus 3 k cap. For the second line, for the line 2 comma we have ಎರಡನೇ ಲೈನನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ವೆಕ್ಟರ್ A2 equal to 2 I cap plus 6 j cap plus 3 k cap, and vector B2 it is equal to 2 I cap plus 3 j cap plus 4 k cap. So the given lines, they are in the vector form, and hence we can write A1 vector, B1 vector second line ಗೆ, A2 vector ಮತ್ತೆ B2 vector. So ಅದನ್ನ ನಾವು ಬರ್ಕೋಬಹುದು. Now here next the condition for the condition for the lines to be coplanar is vector A2 minus A1 vector dot B1 vector cross B2 vector equal to 0. Now you consider comma A2 minus A1 vector dot B1 vector cross B2 vector. Now this is equal to determinant A2 vector minus A1 vector 2 I cap, ಅಲ್ಲಿ I cap ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ 2 ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 6 j cap minus 2 j cap is 4 j cap. Next is 3 k cap minus into minus plus 3 k cap under 6 k cap, that is we get 6. Vector B1 ಅವುಗಳ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ 1 I cap ಅಂದರೆ 1, 2 j cap ಅಂದರೆ 2, 3 k cap ಅಂದರೆ 3. ವೆಕ್ಟರ್ B2 ಅವುಗಳ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ 2, 3, 4.
we have to prove that. So the determinant value, it is equal to 0. ಇಲ್ಲಿ 2ನ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಅದರ್ವೈಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Now you expand it, ಇದನ್ನು expand ಮಾಡಿ, along R1 expand ಮಾಡಿ, expand along R1, then we get the answer is 2 into, you delete that row and column, 4 2s are 8 minus, minus ಬರೆದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, 3 3s are 9, plus into minus is minus 4, minus 4 into, delete this column and row, we get 1 into 4 andre 4 minus 2 into 3 andre 6. Next plus 6 into, delete that row and column, we get 3 minus 4, that is equal to 2 into minus 1 minus 4 into minus 2 plus 6 into minus 1 equal to minus 2 plus 8 minus 6, 8 minus 8 equal to 0. Since the determinant value, andre the scalar triple product of these 3 vectors, adu 0 bandirodrinda, it implies that the given 2 lines are coplanar. So hence, comma, the given lines are coplanar. The given lines are coplanar. So now next problem. Now you solve the next problem, that is we have to show that so now we have to show that next example, that is third example, show that the lines x minus 1 divided by 2 equal to y minus 2 divided by 3 equal to z minus 3 divided by 4. And the second line is x minus 2 divided by 3 equal to y minus 3 divided by 4 equal to z minus 4 divided by 5 are coplanar. Also find the equation of the plane. Find the equation of the plane. Containing these two lines by Cartesian method. Andre Cartesian form alli line ina equations kottidare, hagagi idanna Cartesian method alli barkonde ಮಾಡಬೇಕು. Cartesian method. I think here the given lines, they are in the
ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆರ್ ದ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಇದೆನೋ ಅದೇ ಥರನೇ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ x1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು y ಮೈನಸ್ y1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಬಿ, ಆ ಥರ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Now you take this as the line 1 and you take this as the line 2. ಈಗ ಲೈನ್ 1ಗೆ ಅವ್ರು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಡೇಟಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ಲೈನ್ 1 comma we have ನೋಡಿ x minus x1 equal to 1, y minus y1 equal to 2, z1 equal to 3. ಕೆಳಗಡೆಗೆ x minus x1 by a, ಇಲ್ಲಿ a1 equal to 2, b1 equal to 3, c1 equal to 4. ಅದೇ ಥರನೇ ಫಾರ್ ಲೈನ್ 2, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎರಡನೇ ಲೈನಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ x2 ಯಾಕಂದರೆ ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತದು 2, y2 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3, z2 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4. ಕೆಳಗಡೆದಿರೋದು ದಟ್ ಈಸ್ a2 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3, b2 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 and c2 equal to 5. These are the direction ratios of the B2 vector. These are the direction ratios of vector B2. These are the direction ratios of vector B1. So now condition ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. The condition for the condition for the lines 1 and 2 to be coplanar is determinant x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1. Next, a1, b1, c1, a2, b2, c2 equal to 0. This is the condition for the given two lines to be coplanar. So, ಈಗ a determinant ಮಾತ್ರ consider ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Now, consider ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ x2 minus x1, 2 minus 1 is 1, y2 minus y1, 3 minus 2 is 1, z2 minus z1, 4 minus 3, 1, a1, b1, c1, 2, 3, 4. Next, a2, b2, c2, 3, 4, 5. Now you expand it along R1. Expand along R1 ಅಂದ್ರೆ R1 first row ಮೇಲೆ ನಾವು ಸೈನ್ ಅನ್ನ ತಗೋಬೇಕು. Expand ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು 1 into, you delete that row and column. So 5 3s are 15 minus 4 4s are 16. Minus 1 into, delete this column, 5 2s are 10 minus 4 3s are 12. Next, 1 into, ಎಡಗಡೆ ಭಾಗ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಸೈನ್ ಅನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. 4 2s are 8 minus, ನೋಡಿ ಕಾಲಮ್ ಬಿಟ್ರೆ 8
9 minus 9, that is equal to, so 15 minus 16 is minus 1, 10 minus 12 is minus 2, ಇದು minus 2 ಬರುತ್ತೆ, minus into minus, plus 2 minus 1. 2 minus 2 equal to 0 implies the given two lines are coplanar. So therefore the given lines are coplanar. So now we have to find second part ಗೆ equation of the plane containing the given two lines. It is given by next part question ಗೆ the equation of the plane containing the given lines last all conclusion bariri implies the given lines are coplanar. Now ಈಗ the equation of the plane containing the given lines is given by you write down, that is x minus x1, y minus y1, z minus z1, a1 b1 c1, next a2 b2 c2. ಸೊ ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಂದಾಗ ಪೂರ ನಾನು ಆ ಕಡೆದು ಝೀರೋನು ತಗೊಂಡೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಿಯರ್ x1 y1 z1 ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ x minus 1 y minus 2 z minus 3. So equal to 0. ಇದು as it is 2 3 4, ಇದು 3 4 5. So now again expand along R1, expand ಮಾಡಿ. Now then we get the equation of the plane. ಈಗ along R1 expand ಮಾಡಿ, that is x minus 1 into, delete that row and column, 5 3s are 15 minus 16, next minus of y minus 2 into, that is 5 2s are 10 minus 12, next plus z minus 3 into, so 8 minus 9 equal to 0. That is x minus 1, ಇಲ್ಲಿ minus 1 ಉಳಿಯುತ್ತೆ, so minus 1 into x minus 1, ಇಲ್ಲಿ minus 2 ಉಳಿಯುತ್ತೆ, minus into minus, plus 2 into y minus 2, 8 minus 9 ಅಂದರೆ minus 1 ಉಳಿಯುತ್ತೆ, into z minus 3 equal to 0. That is minus x minus into minus plus 1 plus 2y minus 4 minus z plus 3 equal to 0. That is x minus 2y plus z. x y z ಆ ಕಡೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಬರೆದಿರೋದು. ಇಲ್ಲಿ 1 plus 3 4 plus 4 minus 4 ಅಂದರೆ we get 0. Therefore the equation of the plane, that is x minus 2y plus z equal to 0. So that is the equation of the plane. Next example is show that the lines
ಇನ್ನೊಂದು ಇದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. Show that the lines x minus 2 divided by 1 equal to y minus 4 divided by 4 equal to z minus 6 divided by 7, and the second line is x plus 1 divided by 3 equal to y plus 3 divided by 5 equal to z plus 5 divided by 7 are coplanar. Also find the equation of the plane. Also find the equation of the plane containing these lines. Same ಅದೇ ತರನೇ. So we have to prove that the given lines are coplanar, and also we have to show that we have to find the equation of the plane. ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಫಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಲೈನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಅದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕದು. ಅದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಮೊದಲನೇ ಲೈನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ನಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1, y minus 4 divided by 4, z minus 6 divided by 7, equation 1. Here x1 equal to 2, y1 equal to 4 and z1 equal to 6. a1 equal to 1, b1 equal to 4 and c1 equal to 7. Now let ಎರಡನೇ ಲೈನ್ ನೋಡಿ, x ಮೈನಸ್ x2 ಆ ಫಾರ್ಮಲ್ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಅದನ್ನು ನಾವೇ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3, y ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ 3 divided by 5 equal to z minus of minus 5 divided by 7. You take this as equation 2. ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನಲ್ಲಿ x2 equal to minus 1, y2 equal to minus 3 and z2 equal to minus 5. ಇದು ಪಾಯಿಂಟಿನ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್. And a2 equal to 3, so b2 equal to 5 and c2 equal to 7. So ಇವನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ now we have to write the Cartesian condition for the lines to be coplanar. So we have to consider determinant x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1, a1, b1, c1, a2, b2, c2 equal to determinant x2 minus 1 minus 2 minus 3, y2 minus y1, so minus 7, next z2 minus z1, minus 5, minus 6, minus 11, and 1, 4, 7, next 3, 5, 7. Now you expand along R1, that is equal to plus into minus is minus 3 into 7 4s are 28, 7 5s are 35. So take the sign here, plus minus plus, minus into minus plus, 7 into delete 7 minus 7 3s are 21,
plus into minus is minus 11 into 5 minus 12. Now this is equal to minus 3 into minus 7 plus 7 into minus 14 minus 11 into minus 7. That is equal to 7 3s are 21 minus, so ideshtagattidu minus 7 4s are 28, 7 1s are 7 plus 2 9 minus into minus 77. So that is equal to plus 21 andre, that is we get 98 minus 98 equal to 0. So since the determinant value equal to 0, so implies the lines are coplanar, implies the given lines are coplanar. Next part ige, the equation of the required plane is given by determinant x minus x1, y minus y1, z minus z1. So a1, b1, c1, a2, b2, c2 equal to 0. That is determinant x minus, here x1 is, we have to write in the given line, x minus x1 is 2, y minus y1 is 4, z minus z1 is 6. And a1, b1, c1 avella same ide, 4, 7, next 3, 5, 7 equal to 0. Now we have to expand along R1, same ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಅದೇ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, that is x minus 2 into, same ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದೇ ಬರುತ್ತೆ, so 28 minus 35 minus of y minus 4 into bracket ಅಲ್ಲಿ 7 minus 21, next plus z minus 6 into, so bracket ಅಲ್ಲಿ 5 minus 12 equal to 0. That is x minus 2 into, we get minus 7, next idu minus 14 barutte, so minus into minus plus 14 into y minus 4, 5 minus 12 is minus 7 into z minus 6 equal to 0. Now you divide throughout by minus 7 in the divide madidre, we get x minus 2 minus 2 into y minus 4, next minus 7 in the divide madidre plus ಆಯ್ತು, z minus 6 equal to 0. We have to divide throughout by minus 7, ಭಾಳ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನ. So minus 2y plus 8 plus z minus 6 equal to 0. X minus 2y plus z minus 2 minus 6 minus 8 plus 8, 0. So this is the required equation of the plane. So that is the, to prove that the given lines are coplanar and hence we can find its equation, means the plane which contains the given two lines. So thank you students, we shall continue in the next class. So in the next class we are going to find the angle between the two planes as well as
the angle between a line and the plane.